Download and upload more than ever before with an ultra-fast fiber connection. With 3 simple steps, you can be the one with an SLT fiber optic connection. Visit slt.lk. Another formula, prices of imported milk powder rises, price revision every 3 months. Retrial, Sri Lankan ex-defence attaché in London Brigadier Priyanka Fernando to face a new trial in May, UK's Westminster Court orders. Clash of clans, SLP insists on president being their candidate, but SLP be adamant that candidate must be one of their own. Christchurch shootings. Main suspect of the New Zealand mass shooting remanded without a plea. All that and much more coming up on First at 9 this Saturday, the 16th of March 2019. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Well, a very good evening and welcome to First at 9 and AdaDerana 24 Sri Lanka's news channel. I am Katharina Chang. Now a new formula has been introduced and this time it is on imported milk powder. The Consumer Affairs Authority has allowed importers to increase the prices of imported milk powder according to a new milk food price formula from midnight last night. This decision was taken following a request by milk importers to allow a price increase for the essential commodity. The Consumer Affairs Authority went on to say that the price revision will take place once in every 3 months. In the past few days, the country experienced a milk powder shortage due to authorities not approving a price increase in imported milk powder. As a result, the Cabinet granted approval recently to introduce a new pricing formula for imported milk powder. Accordingly, the price of a 1 kilogram packet of milk powder has been increased by 60 rupees, while the price of a 400 gram packet has been increased by 25 rupees. The new price of a 1 kilogram imported milk powder packet is 920 rupees, while a 400 gram packet is 370 rupees. The Consumer Affairs Authority, however, noted that the price of infant formula will not be subjected to the revision. Meanwhile, Minister of Livestock Development and Rural Economic Affairs, P. Harrison, said that the price revision is done in accordance with world market prices. ලෝක වෙළඳ පොලේ කිරිපිටි මිල වැඩි වෙනකොට වැඩි කරන්නත් අඩු වෙනකොට අඩු කරන්නත් අපි තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. තාමත් අපි ලංකාවේ දේශීය අවශ්‍යතාවයෙන් 100%කටත් අඩු ප්‍රමාණයකට තමයි දේශීය කිරිපිටි පරිභෝජනය කරන්නේ. 180කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් විදේශීය වෙළඳ පොලෙන් ගෙන්නන කිරිපිටි තමයි පරිභෝජනයට ලක් කරලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමය වෙනස් කර ගැනීමට අපි පුළුවන් තරම් බලනවා. දියර කිරි ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන දැන් ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. දේශීය කිරිපිටි වල මිල වැඩිවීමක් වෙනවද? ඒහා සමානවම දේශීය කිරිපිටි වල Meanwhile, the Government Medical Officers Association says that the GMOA, Ayurvedic Medical Council and the Sri Lanka Veterinary Association has reached an agreement to introduce a program to encourage the use of locally produced milk powder from alternative options such as fruits, vegetables and grains. The case pertaining to the former Minister Councillor for Defence attached to the Sri Lankan High Commission in London, Brigadier Priyanka Fernando, has come under the spotlight once again, as media reports say that the Brigadier is to face a new trial after the judge decided the case needed to be retried following a technicality. It came after a previous hearing at which the judge had concluded that while the attaché Brigadier Priyanka Fernando was covered by diplomatic immunity on the day of the incident, he was no longer a diplomat, and as the role he was carrying out didn't count as an act performed in the exercise of his functions, he no longer has diplomatic immunity. The case is to be reheard on the 7th of May this year. News broke on the 22nd of last month that the then Minister Councillor of Defence attached to the Sri Lanka High Commission in London, Brigadier Priyanka Fernando, was found guilty of making certain gestures towards a protesting group of LTTE sympathisers on 4th of February, the day of Sri Lanka's independence last year. 4 Indian nationals initiated a private prosecution against the Brigadier after the defence attaché was recalled to Sri Lanka following the incident.
At a time when the trial is ongoing in Westminster Magistrates Court in England, international media yesterday reported that Brigadier Fernando is to face a new trial in May after the judge decided the case needed to be retried following a technicality. International media earlier reported on the trial that the judge who heard the case had concluded, quote, it was not part of his job description to draw his fingers across his throat. On the 3 occasions he is said to have done that, and therefore he is not covered by the Vienna Convention, unquote. During the former session, the court found Brigadier Fernando unable to rely upon diplomatic immunity to quash his conviction for public order offences. Attorney representing Brigadier Fernando then made an application under Section 142 of the Magistrates Court Act to have the case reopened on 3 grounds: abuse of process, that the trial proceeded in the absence of the defendant, and that the prosecution did not serve the summons correctly. The reports goes on to say that at a hearing yesterday, it was decided that the case should be reheard on the 7th of May after it emerged the court had failed to notify the private prosecutors and the defence team of documents that had been forwarded to it relating to the notification given to Britain's Foreign and Commonwealth Office around the case. In the meantime, the report further said that attorney Paul Heron, appearing on behalf of the private prosecutors from a public interest unit, has said, quote, they feel that they have escaped from the extremely difficult situation in Sri Lanka, particularly in the Tamil area, and come to one of the oldest democracies to feel safe and secure, and they feel it important that no matter who you are, a diplomat or a cleaner, you have to abide by law, unquote. The 4th day of the committee stage debate of the 2019 budget was held in Parliament today. The expenditure heads of ministries of Buddha Sasana, Environment Development and Housing, Construction and Cultural Affairs was taken up for debate during the session. ගරු රංජන් රාමනායක රාජ්‍ය ඇමතුමාගේ කොකේන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය නැවත වතාවක් කරලියට අවිලා තියෙනවා. දැන් අද මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ මන්ත්‍රීලාගේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සොයන්න පාර්ලිමේන්තුවේ වෛද්‍ය සහායනයක් තියන්න කතානායකතුමාට දැනුම් දුන්නා කියලා. දෙපක්ෂයේ ඇමතිවරයෙක් තමයි මේක දිගින් දිගටම තමන්ගේ දේශපාලන උපායක් විදිහට නිකන් ආද්‍ය ඉස්සරහා යන්න මේ කරන සෝ එකක්. මේකේ නිකන් අහිංසක මන්ත්‍රීවරුත් මේකට සම්බන්ධ කරන කරු කතානායකතුනේ මේකට මැදිහත් වීමක් වෙන්නම වෙනවා. තුමාලා වගේම මේ ප්‍රශ්නේ ආවට පස්සේ මාත් ඉතාමත්ම පහුතවයටපත් වුණා. මං කීප විටක්ම එතුමාට අවවාද කළා කරුණු ඇතිව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ වගේම වාර්තාවක් තිබුණ මට නන් දුන්නායි කියලා. එහෙම නන් දුන්නේත් නැහැ. එතුමා පොලිසියට ලියුවයි කියලා ඊයේ මට පොලිස්පතිගෙන් ලියමනක් ආවා ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ දින 3කට ඉතල ඉස්සරහින් මට ලියමනක් දුන්නා. සියලු දෙනාම වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජන කළේ. ඒක මට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. 2013 අවුරුද්දේ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 149ක ලාභයක් ලබනවා. 2018 ඔබතුමාගේ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ පාඩුව රුපියල් මිලියන 900 දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. පහුගිය කාලේ පුවත්පත් දැන්වීම වෙනුවෙන් විතරක් 2017 අවුරුදු දෙකේ ලක්ෂ 1478ක් ඔබතුමා වියදම් කරලා තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යම් ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට මුළු රටේම ප්‍රචාරක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරේ නැද්ද? අපේ පැවතිච්ච ආණ්ඩුවට එල්ල කරේ මේ ප්‍රචාරක වියදම් වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වැය කරලා තියෙනවා. එහෙම පෙන්눔 කරපු ඔබතුමන්ලට ප්‍රචාරක වියදම් වෙනුවෙන් ලක්ෂ 1400කට වැඩි මුදලක් එක අවුරුද්දක් වෙනුවෙන් ඔබතුමන්ලගේ ගරු හේෂාන් විතානගේ ඔබතුමා තමයි අගමැතිතුමායි ජනාධිපතිතුමායි අතර තියෙන පුරුක. හැබැයි බොහොම අමාරු ටෙන්ෂන් එක යන්නේ. මේ පුරුක අර දික්කසාද වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අද වෙනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා තමයි අපේක්ෂකයා කියලා ඉවරයි. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියලා තියෙනවා අපේ අපේක්ෂකයා ගෝඨාභය කියලා. ඔබතුමා පිළිගන්නවද එයාව? දැන් පෞගිය කාලේ ගෝරනාඩු කරානේ. දැන් ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? තාම විරුද්ධද? President Maithripala, who is engaged in a 4-day official visit to Kenya, met with the Sri Lankan community residing in Kenya last night. The head of state arrived in Kenya to attend the 4th session of the UN Environment Assembly upon the invitation by his Kenyan counterpart, Uhuru Kenyatta. President Maithripala Sirisena, who is currently engaged in a 4-day official visit in Kenya to attend the 4th session of the UN Environment Assembly, met with the Sri Lankan community yesterday in Nairobi. Meanwhile, President Maithripala Sirisena engaged in religious observances at the Nairobi Buddhist temple this morning and called on the chief incumbent of the temple, Venerable Yatiravaana Vimalathera. The chief incumbent expressed his gratitude over the president's proposal to make the Tripitaka of Theravada Buddhism a world heritage.
Opposition leader Mahinda Rajapaksa says that the United Nations Human Rights Council has disregarded the fact that it has been 10 years since the civil conflict came to an end, which has brought great relief to the people. Speaking at an event held in Maithripala, he further said that during the civil conflict, the tri-forces were directed not to harm civilians by any means. පසුගිය දාසිතාම කනගාටුදායක සිද්ධියක් වුණා පාර්ලිමේන්තුව තුල ජනාධිපතිතුමාගේ කණ්ඩායම අත්වශයෙන්ම අපිට මේ අයවැය ලේඛනය පරාජය කරන්න අවුච්ච අවස්ථාව අපිට නැති කරා. උන් ඡන්දය දීමෙන් වැළකීලා හිටියා. ඒ වුණත් මම සන්තෝෂ වෙනවා. ලක්ෂ්මී වසන්ත පෙරණිතුමා අතුළු 4 දෙනෙක් ඒ ජනාධිපතිවරයාගේ තීන්දුවට විරුද්ධව ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න කටයුතු කළා. ඒ කනගාටුදායක සිද්ධියක් වශයෙන් තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. කුෂිකර්මෙන් ජීවත් වෙන ගම්මාන තියෙන ගම්මාන වලට දුප්පත්කම ඉහවහ ගිහිල්ලා. කහට කෝප්පේ බීලා වේල පිරිමහ ගන්න පවුල් ඉන්නවා. ඉරිද පත්තරේ දැක්කා අපේ හමුදාවේ 9 දෙනෙකුට පිටරට යෑම තහනම් කරනවා කියලා. මොකද්ද හේතුව? ත්‍රස්තවාදී සහ මුලින් උපුටා දැමීම. ඒක අද නිව්සීලන්තේ පල්ලියකට පැනලා මුස්ලිම් භක්තිකයන් 49 දෙනෙකු ඝාතනය කළා. මේක මට මතක් වුණේ කාන්තක් පොඩි පල්ලිය 100 ගාණක් මැරුවා. අවුරුදු ගණනාවක් දැන් 10කට වැඩි කාලයක් අපි ජනතාවට ත්‍රස්තවාදයේ බර ඉවත් කරලා දීලා තියෙනවා. මේවා පිළිබඳව ජිනීවා වල කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ අය කතා කරන්නේ අපේ මානව අයිතිය නැතිවීම ගැන. අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා අපි දීලා තිබුණ උපදෙස් බොහොම පැහැදිලි සිවිල් වැසියෙකුට සීරීම තුවාලයක්වත් ඇති කරන්න පුළුවන් ඉඩ තියන්න එපා කියන තමයි අපි හමුදාවල් වලට ත්‍රිවිධ හමුදාවට උපදෙස් දුන්නේ. The General Secretary of the Sri Lanka Freedom Party, Dissanayake, highlighted that priority should be given in strengthening the party in the event that President Maithripala is to be nominated as the next presidential candidate. Addressing a gathering in Kandy today, he went on to note that this SLP should come to a position where they do not depend on the UMP or the SLPP. අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කට්ටියට එන්න කියනවා පොහොට්ටුවේ රැස්වීමට. මං කෝ යන්න එපා. එකමුතු වෙලා යනකල් පක්ෂ විදිහට තියා ගන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ. පොහොජන පෙරමුණේ කට්ටියට අපේ රැස්වීමට එන්න ගෝනේ නේද? එන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්නේ නැත්තම් මොකද අපි එකට යන්නේ? මේ පොහොජන පෙරමුණට ගිහිල්ලා ඒකට හේතු වෙන්නවත් UNP ට ගිහිල්ලා ඒකට හේතු වෙන්නවත් අපිට උවමනාවක් නැහැ. දැන් මේ ඔක්කොම කට්ටිය කියනවනේ අපි අපේක්ෂකයා දාන්න ඕනේ මෛත්‍රී මාත්‍ය කියලා කියනවා නම් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා අපේ පක්ෂය හදා ගන්න ඕනේ. මම පොහොජන පෙරමුණේ සහෝදරයෝ දැන් ඊයේ කියලා තිබුණා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තෝරගෙන ඉවරයි කියලා කට්ටිය. දැන් ඉතින් අපි තාම මේ සාකච්ඡා වටමේසකට යන කෙනෙක් මම. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට අපිට අයිතියක් තියෙනවා කියන්න අපේ ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂක අපේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමයි කියලා මම කියනවා. මේ සැරේ අයවැයේ පළවෙනි විවාදේ අපි සියලු දෙනා විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්න හිටියේ. අන්තිම මොහොතේ අපේ පක්ෂයේ තීන්දුවක් ගත්තා ඡන්දෙන් වැළකී හිටියේ. මම හිතන්නේ ඒකත් කරපු විදිහ ඒ යෝජනාව ආපු විදිය මම දන්නවා ලේකම්තුමත් බොහොම තදින් හිටියා විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්න ඕන කියලා. ඒ ආව විදිය ඒකේ අඩුපාඩුකම් ගොඩක් තියෙනවා. පක්ෂයේ වෙනුවෙන් පක්ෂයේ සමගිය වෙනුවෙන් අපේ තීන්දුවට හිටියා. මම විශ්වාස කරනවා අපි සියලු දෙනාට එකට එකතු වෙලා අවසාන අයවැය සම්මත කරන වෙලාවේ මේ ජරා රනිල්ගේ ජරා ජීර්ණ දිස්සු විකාර අයවැයට විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්න අපිට ශක්තිය ලැබෙන්නේ. Meanwhile, in a backdrop of a possible alliance between Sri Lanka Freedom Party and the Sri Lanka Police, many members of the SLPP are still adamant that the presidential candidate should be one from their very own party. Responding to journalist parliamentarian Rohita Begunawardena brushed aside rumours of an internal struggle within the SLPP when it comes to nominating their presidential candidate. දැනුත් ඇව්වා සර් අයවැය පරාද කරන්න පුළුවන්ද මං කිව්වා ඒක නම් අමාරුයි මොකද හොරිකොඩිය ඉන්නකම් මේක කරන්න බෑ කියලා මම හොරිකොඩිය වෙලා ඉන්නේ කවුද අපිම ආදරය කරපු අපේ පක්ෂේ ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පාරටම උදේ නැගිටලා ඡන්ද දෙනවා කියලා හැන්දෑවේ නැගිටලා යන්න ගියා නිදහස් පක්ෂයට උමනාවක් නැත මේ ආණ්ඩුව කරලන්න ඒක ඉතින් අහන්න ඕන නිදහස් පක්ෂයේ එක්කනක අල්ලගෙන බෙල්ලෙන්න ජනාධිපති අපේක්ෂකේ තෝරගන්න බැරුව ඔබතුමාලා ඇතුලේ අරගලයක් තියෙනවා අයියෝ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේවට තෝරලත් ඉවරයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් කියනවා ඒගොල්ලෝ නැතුව ගමනක් යන්න බෑ පොහොට්ටුවට කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දැනගන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් ඉඳලාද අපි 2018 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා මේ රටේ 90%ක් පළාත් පාලන ආයතන දින්නේ ඒක සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ ආශිර්වාදය නැතුව මේ නෑ එතුමා
එතුමා කැමති එතුමාටත් ඕනේ UMP විරෝධී යන්නනේ. ශ්‍රී ජයසේකර මහතා කියන්නේ ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ. නෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා එතුමා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන කවුරුවත් නෑ නේ ඒකේ. ඉතින් දැන් ඒක සන්දානගත වෙලා දැන් ඔබතුමාලත් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වන්නේ මොකටද එහෙනම්? සන්දානගත වෙනවා ඇත්තේ මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න වෙන්නේ නැති. නමුත් පෙරළුවෙන් පස්සේ ජනාධිපතිවරණයකට යනකොට පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයව තමයි ජයග්‍රහණය කරන්න මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ. Leader of the Janata Vimukti Peramuna, Anura Kumara Dissanayake, says that engaging in politics has become a license to steal from the people. Speaking at a public gathering in Rodamgaslanda, Dissanayake revealed a number of corrupt actions by politicians and called for discipline in politics. 2015ට කලින් මහින්දත් මතකයි දැන් රනිලුත් මතකයි. ඒ නිසා රනිල්ගේ හොරකම් වලට විරුද්ධව මහින්ද ගෙනලා හරියයිද මේ රටේ ජනතාව? ජනාධිපති ධූරය කියලා කියන්නේ හොරකමට ලයිසන් එක. චන්ද්‍රිකා, මහින්ද, මෛත්‍රී තුන් දෙනාම හොරකම් කරලා තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඒ කෑල්ලේ මාධ්‍ය දාන්න. නෑ කිව්වොත් මං නෑ කියන කෙනා ගැන කියන්න. අගමැතිකම හොරකම් කරලා නැද්ද? හිටපු අගමැති දිමුජයරත් හොරකම් කරා. දැන් ඔය ගම්පල තියෙන අම්බුලුවාවේ කන්ද කියලා කන්දක්. ඒ අම්බුලුවාවේ කන්ද සංවර්ධනය කරන සල්ලි වියදම් කරේ පේරාදෙනියේ මල්වත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් ගෙනල්ලා පරම්පරාවට දිමුජයරත්නගේ ලියාගත් අම්බුලුවාවේ කන්ද. රනිල් වික්‍රමසිංහ වැදුම් කරේ සලසුම් කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. හොරකම දියත් කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. හොරකම් ආරක්ෂා කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. ගමති ධූරය කියලා කියන්නේ හොරකමට ලයිසන් එකක්. ඇමතිවරු රවි කරුණානායක, බැසිල් රාජපක්ෂ, මහින්ද අනන්තලුත්ගමගේ, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, කබීර් හසීම්, ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල, රාජ සේනරත්න හොරකම් කරා. නැත්තම් නෑ කියන්නේ. හැබැයි අල්ලන්නේ ඇයි ලයිසන් හුරු. අපේ රටේ දේශපාලන කියලා කියන්නේ හොරකමට ලයිසන් එකක්. මේ අශිෂ්ට දේශපාලන ගොහරුව වෙනුවට ශිෂ්ටත්වයේ දේශපාලනයද ගමට ගෙනියන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ කාටද? ශිෂ්ටත්වයේ දේශපාලනයේ කොඩිය තිබෙන්නේ අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අත විතරක් බව මතක තබා ගන්න. Meanwhile, 2 suspects who were arrested for possessing over 15 kilograms of heroin at Nivandam in Jala recently were said to be part of an organized criminal gang under drug kingpin Kennedy, also known as Boomba. Speaking at a media briefing today, police media spokesperson SP Rangunasekara said that Kalwarachulage Suminda Madhushankar, also known as Sanka, was involved with the twin murder which occurred in Hakitta in Vattala recently. On the 13th of January, 3 persons travelling in a vehicle were shot at by an unidentified group in close proximity to the Ayyan Samiramale Kovil in Hakitta, Vattala. 2 persons travelling behind the said vehicle were killed in the shooting. Now, it is in this backdrop the police commenced investigations to ascertain who was behind the murder. Investigations revealed that the shooters were travelling in a pink Wagoner at the time. It was also revealed that the said vehicle was discovered by the Jala Special Task Force yesterday, and the colour as well as the number plate was changed. During the inspection, 3 persons were named as suspects. And with that, we cross over to a short commercial break. So make sure you stay tuned for more local news on the other side. You are watching Sri Lanka's #1 news channel. This is AdaDerana 24. On to some news from the Colombo Stock Exchange. The chairman of the Securities and Exchange Commission, Ranil Wickremesinghe, says that the corporate governance provisions for the separation of the chairman and the chief executive officer roles in listed companies were to be introduced only after a stakeholder consultation. He further said that the decision was taken at the end of the 3rd quarter of 2018 to subject this issue for consultation when the Commission responded to a proposal he made that in the Sri Lankan corporate context, it is a key measure which requires the consideration of multiple perspectives. The Commission at a meeting earlier this year resolved to conduct a public consultation. He also went on to say that when the Commission was constituted in June 2018, he began a series of consultations on key issues between the SEC and the Colombo Stock Exchange, and between the SEC and the brokering community or between and among any other groups of internal external stakeholders.
China has passed a new foreign investment law in a move widely seen as an effort to facilitate US trade talks. Delegates voted overwhelmingly in favor of the law on the final day of the National People's Congress. The measure is seen as a possible olive branch to the US as negotiators from both countries work to resolve their bruising trade dispute. But some argue it does not fully address the concerns foreign firms have about doing business in China. Delegates at the MPC, the annual meeting of China's legislature, passed the bill with 2,929 in favor, 8 against and 8 abstentions. The law will come into effect on the 1st of January 2020. It comes roughly 3 months after first draft was discussed, a particularly fast turnaround in China, as Washington and Beijing work to resolve their trade dispute. The trade battle has seen both sides impose tariffs on billions of dollars worth of one another's goods since last year. Well, we have the latest update on the New Zealand massacre that occurred, so make sure you stay tuned to know more on that. You are watching Sri Lanka's #1 news channel. This is AdaDerana 24. Australian Brenton Harrison Tarrant, who's 28 years old, a suspected white supremacist, was charged with murder today after 49 people were killed and dozens wounded in mass shootings at 2 New Zealand mosques. Tarrant, handcuffed and wearing a white prison suit, stood silently in the Christchurch District Court where he was remanded without a plea. Now he is due back in court on April 5th and police said he was likely to face further charges. Friday's attack, which Prime Minister Jacinda Ardern labelled as terrorism, was the worst ever peacetime mass killing in New Zealand, and the country has raised its security threat level to the highest. Tarrant has been described as a suspected white supremacist based on his social media activity. Footage of the attack on one of the mosques was broadcast live on Facebook, and a manifesto denouncing immigrants as invaders was also posted online via links to related social media accounts. Brenton Harrison Tarrant, a 28-year-old Australian citizen, appeared in a Christchurch District Court on Saturday and was remanded without a plea until his next scheduled appearance in the South Island City's High Court on the 5th of April. Meanwhile, forensics teams and officials were at work behind the security cordon outside of the mosque attack sites as hearses came and went, moving the bodies of people who were gunned down. Meantime, Prime Minister Jacinda Ardern met with Muslim community members and leaders in Christchurch today to reassure them that New Zealand stood with them following an attack on mosques that has killed at least 49 people. Wearing a black scarf over her head, she reiterated New Zealand's solidarity with the community and that the country and the people were ready to help. President Donald Trump issued the first veto of his presidency yesterday to block a measure passed by Democrats and Republicans in Congress that would terminate his emergency declaration for a wall on the U.S. border with Mexico. The veto, made necessary after strong and unusual rebuke from members of the Trump's Republican Party, capped a week that left Trump politically wounded, at least temporarily, as immigration and his signature promise of a wall become a flashpoint again in the 2020 presidential campaign. Congress is unlikely to muster the votes to override Trump's veto, a fact that left White House officials confident despite disappointment that it passed the Republican-controlled Senate at all. Ethiopian Airlines said today that DNA testing of the remains of the 157 passengers on board Flight 302 may take up to 6 months as it offered bereaved families charred earth from the plane crash site to bury. A team of investigators in Paris have begun examining the black box recorders recovered from the site where the Boeing 737 MAX 8 plane crashed into a field on Sunday after taking off from Addis Ababa. Passengers from more than 30 nations were aboard. As families wait for the results from the investigations into the cause of the crash, Ethiopian Airlines is planning to hold a service tomorrow.
Papers given to the families at the Skylight Hotel today said death certificates would be issued within 2 weeks and an initial payment made to cover immediate expenses. The return of the remains, most of which are charred and fragmented, would take up to 6 months, the paper said, but in the meantime, earth from the crash site would be given. On to some school cricket now. Royal College won the 44th one-day encounter, ending their 5-year-long losing streak by defeating St Thomas College with just 1 wicket in hand. The Royal Thomaian Annual Limited Over Cricket encounter played for the Mustangs Trophy was held at the Sinhalese Sports Club cricket ground. 6 wickets. Umayanga Suarez top scored with 81 while both Sitara Hapuhinna and Ryan Fernando contributed with half centuries to set the victory target at 255. Chasing the victory target, Royals got over the line with 1 wicket and 2 more overs in hand. Kamil Mishara was the top scorer for the Royal College with a knock of 68 runs. With wickets falling in regular intervals for Royal College, lower order batsman Lahiru Madhushankar came to the rescue, playing an unbeaten knock of 46 and sealing victory for the Royalists. Electing to bat first, St Thomas's College scored. Now from one school cricket encounter to another, Richmond College Gaul won the 114th Lovers Quarrel at the Gaul International Cricket Stadium today. Playing their first innings, Mahinda College was bowled out for 197 runs, with Richmond College only being able to score 144 runs in reply. Coming in to bat their second innings with an advantage of 53 runs, Mahinda College declared on 161 runs for the loss of 9 wickets, handing Richmond College with a victory target of 214 runs. Chasing proved easy for Richmond College as they got over the line with 6 wickets in hand. Into some tennis news now. Roger Federer defeated Herbert Hurkacz 6-4, 6-4 in the BNP Paribas Open quarterfinals at Indian Wells, California yesterday. Federer broke his 67th ranked Polish opponent once in each set, and that was all the Swiss needed to prevail in just over an hour on the outdoor hard court. With the win, Federer books a spot in a semi-final at the BNP Paribas Open against Rafael Nadal. Earlier yesterday, Nadal was made to work hard to overcome Russian Karen Khachanov 7-6, 7-6. The other semi-final will match Austrian 7th seed Dominic Thiem and Canadian 13th seed Milos Raonic. And with that, we conclude this edition of First at 9. Thank you for joining us and have a pleasant evening.